Уважаемый Дмитрий, дорогие коллеги, мы рады очередной возможности обменяться мнениями с видными представителями американского политологического сообщества. Dear Dmitry, colleagues, we're glad to have yet another chance to have an exchange of opinions with the prominent members of the American political science community. Я знаю, что вы находитесь в Москве, в том числе в связи с участием в конференции, которая была организована по линии МГИМО и Центра по национальный интерес, и была посвящена российско-американским отношениям. I know that you're here in Moscow, among other things, to participate in a conference organized by MGIMO and the Center for the National Interest and dedicated to the relations between Russia and the US. Радует, что в Америке наряду с руководством Соединенных Штатов есть и другие люди, которым не безразлично, как наши отношения развиваются. I'm glad that in the United States, apart from the American leadership, there are people who are not indifferent to how our relations are developing. Мы открыты к любым формам сотрудничества, которые будут взаимовыгодными. Наши американские партнеры об этом знают. And we're open to any form of cooperation that would be mutually beneficial, and our American counterparts are well aware of that. Мы прекрасно понимаем аномалию, которая сложилась в политическом пространстве Соединенных Штатов в связи с последствиями выборов, которые демократическая партия так и не может пережить. And we understand full well the anomaly that has emerged in the political space in the US as a consequence of the elections, the outcome of which the Democratic Party so far has been unable to recognize. Попытки внедрить в эту дискуссию обвинения России во всем, что происходит негативного в Соединенных Штатах, мы, конечно же, не приемлем, и я думаю, что любой здравомыслящий человек понимает это абсолютно. And we certainly find inadmissible any attempts at introducing into this discussions some negative talk, trying to accuse Russia of anything bad that is happening in the US, and certainly we believe that is important. Мы не драматизируем эту ситуацию, мы подходим к ней реалистично, понимаем, что этот этап должен завершиться когда-то. We do not dramatize the situation, we see it in a realistic light, and we understand that this stage sooner or later should come to an end. Я убежден, что мудрость и прагматизм американского народа в итоге возобладают. And I'm confident that in the end, wisdom and pragmatism of the American people are going to emerge victorious. У нас множество проблем, которые необходимо решать сообща. There are many issues in our relations that require attention and joint solutions. И в этом заинтересованы не только наши страны, но и все международное сообщество. Not just our countries, but the international community as a whole are interested in that. То, как мы сотрудничаем по Сирии, не без проблем, да, конечно, потому что, наверное, не все мы одинаково воспринимаем. Тем не менее, это пример того, как можно, отставив в сторону разногласия, сосредоточиться на общих интересах. And our cooperation in Syria, even though it is not absolutely devoid of issues due to certain differences in our perception, this is an example of how we can put aside our differences and try to find common solutions together. И очень много других проблем, включая проблему распространения оружия массового уничтожения, включая проявление терроризма не только в ближневосточном регионе, но и за его пределами, и многие другие вещи, конечно же, только выиграли бы от честного, открытого сотрудничества России и Соединенных Штатов. И я уверен, что весь мир этого ждет и вздохнул бы с облегчением, если бы такое сотрудничество наладилось. And there are many other issues such as WMD proliferation, the manifestations of terrorism in the Middle East, but not just there, beyond there as well. And I believe in all of these issues, a frank and open cooperation between the US and Russia would be a benefit to the whole world. And I believe the whole world is going to give a sigh of relief once this kind of cooperation is fostered. И, безусловно, нам сегодня очень полезен вдумчивый взгляд
независимых представителей американского политологического сообщества, и в этом смысле мы очень ценим нашу сегодняшнюю встречу. And no doubt, the insight of the American political science community is a great import to us in this regard, and therefore we highly appreciate this meeting of ours. Mr. Minister, thank you so much for seeing us. We know how enormously busy you are. We really appreciate that you found the time, and we also understand that you found the time not only because we asked you, but also because you clearly care about US-Russian relations and clearly want to try to make them better or at least more normal. Господин министр, спасибо большое за эту встречу, спасибо, что нашли время, хотя вы весьма заняты. И, насколько я понимаю, вы нашли время не только потому, что мы попросили об этом, но еще и потому, что, вне всякого сомнения, вам не безразлично развитие российско-американских отношений, вы стремитесь к их улучшению. I think it's equally clear to you, and I think it's clear to us, that the relations are at a very low point. It's clear that they're at a low point because we have different perspectives on many issues. We have sometimes different interests, genuinely different interests. But I think they're at low point also, clearly because of strong emotions on both sides. And sometimes politics affecting things in the United States, but I also think to some extent probably in Russia. И мне кажется, что совершенно ясно, как вам, так и нам, что сейчас отношения находятся на очень низкой точке. Объясняется это разными причинами, в частности, расхождением в наших взглядах по некоторым вопросам, также расхождением наших интересов, порою настоящим расхождением в различных ситуациях. Но помимо этого, объясняется это и сильными эмоциями, когда политика затемняет все остальное. Это происходит не только у нас, я боюсь, но и в России тоже порой. And let me finish on one last thought. Politics obviously affects things, certainly in the United States. But I would like to remind you that the American people have elected as president a person who made very clear during his electoral campaign that he wanted to improve relations with Russia. He was criticized many times. He was accused of being a Russian agent many times. He was told that he was publicly attacking all kinds of foreign leaders, but never President Putin. He was told that his view of Russia was ignorant, idealistic, and contrary to American interests. But nonetheless, candidate Trump always stayed on course. And he was elected. Now, what does it say? It doesn't say that having Mr. Trump in the Oval Office would allow Russia and the United States to overcome all the differences. And it's also very clear that campaign rhetoric is not something that is easy to translate in practical policy. And I'm sure Mr. Trump has discovered it by now. But what is equally clear is that the American people were willing to elect as president a person with a very different, much more positive view of Russia than is common in the American political context. And that, I think, supports your notion that our relations are at a very low point. The situation is difficult, but far from hopeless. And I think if both sides are realistic and constructive, interesting things may start to happen. Я именно поэтому и сказал, что я рад, что помимо американского лидера есть еще другие люди, которые заинтересованы в улучшении наших отношений. Yes, I understand that full well, and that is exactly why I said that apart from the American leader, there are other people in the US who are also interested in improving our relations. Thank you very much, Mr. Minister.